coupes, and a 2014 and a fastback, 2015 and 2017 fastbacks. And there is that distinctive whistle again coming from the gun ports of the P-51 Mustang, along with the music of the Merlin Mustangs, who survived World War II and is still flying now in the same color scheme it had over 70 years ago. What a nice tribute. And to have these Mustangs now forming up in formation along the runway, and a nice tribute to Mustangs and the United States Air Force again. A design that started at the request of the road. Gebruikt voor de vliegopleiding. Het is toestel dat de vervanging kwam van Interesting photo opportunity to have all these Mustangs on the ground underneath this great tribute to America and the 70th anniversary of their Air Force, with the Trojan, the Mustang, and the classic American muscle car. This must be every Mustang there is in Belgium, I'm guessing, at this point. Vliegen van dergelijke oldtimers. Hij heeft zo met een hele race van vliegtuigen gevlogen. Zoals gezegd, hij is eigenaar van Fast Aero, een vereniging of een onderneming, zou ik zeggen, die dergelijke oldtimers onderhoudt. En professioneel is Frederik boordcommandant op Boeing 737 met Jet Airfly. Vroeger toestellen eigenlijk allemaal met een startwieltje waren. Wel, dit is een van de eerste toestellen met een neuswiel, een van de eerste trainingstoestellen. De zeer delen die hier aan boord is van de Mustang. Het verdere verzekeren en het vliegen van de Mustang in de Belgische luchtruim. Het doel van de vereniging is om deze Mustang te delen met het algemeen publiek, dus te leggen, zelfs rust overgeven aan de leden. Moest u eventueel interesse hebben om een keer aan boord te vliegen van zulke Mustang, dan kan u natuurlijk contact opnemen met deze mensen op de website vintage.flights. En u kan dan lid worden van de vereniging. U moet natuurlijk lid worden om ter ere van de Mustang die aan het vliegen is. Dan zien we dan een line-up, een hele rij Mustang voertuigen van Ford die deze ter ere van dit toestel eigenlijk de naam Mustang heeft gekozen. Maar Ford zelf heeft gezegd wel, het symbool voor hem was het niet het vliegtuig, maar wel het paard. Vandaar dat eigenlijk het paard het symbool is op de voertuigen. Maar uiteindelijk and around those at certain speeds, it gets to be harmonious music with the Merlin and the whistle of the Mustang. De naam Mustang is een gedachte voor de naam van de nieuwe sportwagen. En de Ford vond de naam oké, maar niet met de gedachte aan een vliegtuig, maar wel aan het wilde paard. Uiteindelijk is dat paard dan ook het legendarische icoon geworden.